Sanal the musician ehamba nami ifakwe sithi into ingawe 27 minutes after 8 kwi-social crossover uberita uthi ngicela kwekiss like akho nto ngicela into ingamandla ngicela into itheni ngicela nje ikiss wow besamkelela ke udoc ozenze ngapha eqonce yazi uyaziqonce yakhula yaziqonce makufika nocimba ipunti qonce linabantu ubunokugubhulula pha kuthi gqi well siza kwamkela yena ke ngalo mzuzu masikhasimele wethu uberita kancinci kwenzela into yobana sokwazi ke samkele ke udoc ulapha namhlanje sincokola naye sakhe sive into yobana kukuthini nalento yokugubhulula yintoni le inner power. But before that mandikwamkele doc, good morning. Mandizibulisele kuwe Lhoza, ndizibulisele nakumaphulaphula emakhaya. Inkosi kakhulu siyabulela ba usiphele umzuzu bakhe sincokole ngalento. Qala mhlawumbi ngubani uDr Mendi Ncute? What? That's always a difficult question to answer, ke Lhoza. What do I say? uDr Mendi ungumhlali waseQonce. Ndingumuntu waseQonce, umolo wam. Okay. I'm practicing in King Limstown. I'm based in King, although I come to East London some days as Sure. I do some sessions sometimes, St. Mark's. Okay. But I have been practicing for the longest time. Lhoza, it should be my 16th year as a clinical psychologist. Ihambile iminyaka, mininzi iminyaka umuntu esebenza. Christmas ziliqela. Christmas ziliqela. Okay. Christmas. Okay. Singubona usikwazi ungugqirha and now ngoku sikubona ukekelele ekubhaleni incwadi ugujululwe intoni unyanzelwe intoni ba mawube kanti ngoku ngumbhali? I've always been an advocate for mental health. Remember, my specialty is psychology. So mental health is very close to my heart. It has always been something that I stand for, that I had looked forward to educating people about. It has been an area that I felt has been neglected for the longest time. And up until the past few years in mental health, I cannot be ignored anymore. You know, we saw it coming out strongly in many ways and showing us that you've been ignoring me for the longest time. We saw people coming in with depression, stress, anxiety, and related, you know. So my passion has always been making people aware, there are these issues that exist and these issues can be handled if dealt with, you know. So your question was, yes, where did it all start? I think it started when I started writing for a magazine, Let's Praise at that time. Okay. I think the late Bongo asked me to do some articles on mental health. So I started writing articles and I think my passion grew from there. Because Bongo was like, okay, I think people are taking interest in this. They are hearing some things for the first time. Let's continue with this. And we continued with that. So the book was just a development of that. So it flowed from there until it became a book. Okay. Unlocking your inner power. Uyakhumsha. Ndifuna uze level yami yasekasi, level yami ba mna ndiyazi kwale nto inner power. Sekufuneka ndi-unlockile nje ndi-unlocka ntoni mhlawumbi ndifuna because I want us to lay a foundation today, not getting into details and everything. Yes, ubhalile incwadi, we'll touch there and there, but abaphulaphula bebendicelile even last year Lhoza siyacela kwinto yonke i-social crossover focus on mental health. So ndifuna sihambe so sibe as a feature focusing only kwimicimbi ye-mental health. But before that mhlawumbi makhe sitshekishe uba yintoni le nto i-inner power, mhlawumbi le nto ibiza sincedisa ke yonke le nto sikwazi udilishana nezi meko ngoba siyagowa and apha ekugoweni kwethu njengoba ugowa uye kube nzima noba uzinqande uba mawuphinde ubuye umva uphinde ubuye akho lula uphinde ubuye apha ekugoweni. So yintoni i-inner power? For me,
let me put it simply. I believe each one of us are born with personal strength that we possess. And many a times, asiziqondi uba sinayo la power that is within us, because siye sinezeleke okanye sibe overwhelmed ziimeko ezininzi ezisi-affectayo. So I am saying to people, we all have an inner power, but it is up to us to tap into that space, and it is up to us to have that awareness. I'm sure this came from years of practice. They possess this high level of hopelessness and helplessness, and people lack this knowledge of themselves and what they have, and which I think is basic for fighting mental health, Lhoza. It's about you knowing yourself. That's the base of everything. Because when you know yourself, it's easy to move forward. When you know yourself, it's easy to identify that it's in a problem. When you know yourself, it's easy to say, and coping, But I found that people lack basic things like self-knowledge, which I feel is key. They lack basic things like understanding that I possess within myself a power. There's a power that we possess that enables us to move forward, to push every day, to be the people that we are. It doesn't matter how overwhelmed we are, or how sometimes stress and depression overwhelm us. But that person, Lhoza, remains a corner. Okay. Kukho laa nto ilapha ngaphakathi le wawudalwe nayo le kuncedisayo, and kuzawubaluleka uba uzazi uba ungubani, uzokwazi uzazi uba ubheka phi na, uzokwazi uba uthi uyabona ndiyavuthulula. So xa ulekhisha yona kuba nzinyana udilishana ne-mental health. But then how do you then unlock that inner power? I think it's a complex one. That's why I broke it down into a book. So I would love us, when we go forward, make it a daily thing that we talk about. That everything that brings insight into who you are and into your awareness and into your full potential is what will help you going forward and dealing with who you are as Lhoza, as Mendi, as any other person. Okay. Meaning the real you. Indawo esihlala kuzo ziyasi-influencer, the environment, amakhaya, ezikolweni, emisebenzini, ude ube nakho ukungazazi ubungubani, ubungazazi le nto ukhe wayichaphazela earlier on, awuzazi bungubani, awukwazi uyazi, and ke ngoku kwenza loo nto uba ube libhetyebhetye. Nje briefly, chapter 1 of the book uthetha nge-real you. Ingabi khona into yoba ndibe kanti ndiyifeyikhi okanye ndiyinto eyeleleneyo kuLhoza? I think, mhlambi Lhoza, the greatest problem is that we want to look like everyone else. We want to seem like everyone else. We want to be the same. Yes, we look the same, but we are not the same. Hence, we're born differently, I can be your sister, I'm in your blood sister, but Lhoza, I remain Mendi, And that is where I feel the greatest part, we lose it, because we lose knowing who we are as individuals before becoming part of a greater society, before becoming part of a greater community. So being in touch with you as Lhoza, not into about, we must all wear makeup, put on weaves, and look the same. Who is Lhoza? Who is you? What defines you as a person? Singathi ungubani uLhoza? Intoni ekwenza ungalali ebusuku? Intoni ekuvusa ekuseni Lhoza and make you get up and go to the studio and work every day? Wow. What is different about you? We need to get in touch with who that person is. And that is one of the first steps of unlocking that power. It's knowing who you are. That's the first step. Ungubani wena as uLhoza? Yes, I am a wife to somebody, but ndingubani mna? Ungubani? Yes, xa nobhekela lo bhuti usheka, because siphila kule shadow yakhe, xa inosuka bhekele kuzawusheka bani? Ungubani wena Lhoza? Outside everything ozidefina ngayo, but the person is you. Because a trick, because when stress hits you, when depression hits you, wedwa. There's no one around you
nguwe ijongana nawe. When you're in your room, you don't feel like waking up, you don't feel like opening the windows, you don't feel like opening the curtains. Azikho zazinto zoba uthi hayi ndingumuntu onemali mhlawumbe ndizidefine ngemali. I'm a millionaire. Millions, they don't speak to me at that point in time. But it is the person that I am ondincedisayo ngelaa xesha to get up and to come out of that deep hole and move forward. Yeah, ne? Otherwise, uba wedwa embuzweni. Yes, uba wedwa. Yeah, that is the bottom line. Yes. And even making decisions of saying, let me seek help. Sube into biqale nawe, ime nawe no Lhoza. Ime nesiqu sakho. So move from there to say, and cope ngoku. Let me go and get help. And you cannot realize by I and cope is difficult for me. Xa ungazazi Lhoza, I must be able to pick up changes. But hayi man, ndidla ngoba ngumuntu obhabhli who likes going out. What has happened? Kutheni ndiset, kutheni sendizivalelo kokoko. Something is not right with me. Okay. You know? Okay. Ndiyakuva, it's 8:38 kufuneka ndibheke evenkileni, but xa ndibuya ndifuna ukhutshwe nje uba umntu uyakwazi nomuntu andiyazi ndla ngothi ke sikhula abazali bethu umntu athi ndine-nerves, ne? Itsha kuthi le nto yabazali phofu ngathi caba ngoku sinamagama amakhulu asebenzisayo o-abuse, sikhule ngekho loo magama thina matsha kwi-vocab yethu, sikhula ngoku kusetyenziswa o-stress no-depression. Abazali bethu bebekuvuthula ngefayiduku uphume phandle, abantu bandlala babandle ndine-nerves. But before uphendule sabuya sikhe sijonge nto umntu uyakwazi ukuzidiagnose aqonda uba hayi jonga mna ndine-depression, akwazi ukutsho ungekaphenduli ndifuna sikhawuleze silungise ivenkile ndingabethwa apha ekhaya. Lhoza, host of Social Crossover on KNR in South Africa. We talk about everything that you need every morning. We help you prepare for the day. Please join us every weekdays from 6 a.m. to 9 a.m. Aishishizi Ainamida. Aishishiza Ainamida, Keith Ngesi Radio, KNR Cares Winter Warmth Drive. KNR Cares in partnership with helping those in need. Bacela uncedo lwakho, sicela uncedo wethu kwi-Winter Warmth Drive ka-2022 esiyenzayo sisikhululo. KNR Cares ke uyawumazi uba lisolotyanana elincinci lapha esikhululweni esithi silisebenzise ukuthi give back to i-community zenu. So sicela kusincedise kulo nyaka sikhethe uba masibe kanti sawuhambisa impahla ezishushu kubantu abangathathi ntweni. We plead with you to search those boxes, your storage bags, apho ugcina khona impahla uzokwazi ke uba mpahla zishushu, ingayikawusi, ingangutshotshufe wedyasi, ingangusukwini wedyasi, umnqwazi, ibhini, yonke into nje shushu khayizise mana apha esikhululweni. Uba ngabe ukude ungaphandle ephondweni can contact nisokwazi uncedisana uba izo mpahla zawuza njani na apha, ngoba ke kunzima. We are attempting to collect about 1,000 items ezishushu esakwazi ke usizinikezele pha nge-30th kaJune 2022. Drop your donation items ke apha Keith Ngesi Radio, number 628 Donald Road, Vincent, opposite Vincent Park Center. We'd love to see ezampahla zikhula apha ifront, ngoba abantwana abaninzi omama osisi obhuti bayazinida. Let's make it happen together ke for those we refuse to live out in the cold, helping those in need because KNR cares. It's 8:41 kwi-Social Crossover with me Lhoza Ojembe. It's the last hour sincokola naye ke uDr Mendi kaNcute. Masiphinde ke simamkele besampa i-chance yoba asele amanzi. Nanku she's here. Ndikushiye nombuzo. Wonke umuntu ngoku ingathi igama elisetyenziswayo kanti kudala ukuba ndine-nerves ngoku abantu depression, and it is real. Imicimbi we-mental health, it is real. Sibona abantu besenza izinto, sibona DJ Sbu behaga imithi, kuhlekiswa ngayo ku-social networks not knowing ba uyagula. Ricky Rick uyangcwatywa namhlanje, uthatha ubomi bakhe njalo zininzi ngenza imizekelo kuphela ishow. Ingaba mhlawumbi umuntu uyakwazi ukuzidiagnose athi ndine-depression? I think number one, Lhoza, it's only a trained person on a right to diagnose. Masiqale kuloo ndawo. Awunakuzidiagnosa ngokwakho. You need to go and consult uyokudiagnoswa. Your medical professional, ugqirha wakho angakudiagnosa, your psychologist will diagnose you and your psychiatrist will diagnose you. But Lhoza, andifuni abantu bangazi. Into ebalulekileyo ukuzazi and see the changes and pick them up and go and consult. Uhambe uyokuyiconfirma kwi-professional ezawutsho into yoba yintoni unayo. Mhlawumbi ayiyo depression, mhlawumbi i-anxiety, mhlawumbi it's just
panic attacks. Sometimes abantu baba-panic attacks xa kukho loo nto uyifumeneyo ngelo xesha. Mhlawumbi it's not really depression, you know, but into ebalulekileyo kukwazi uba ndinazo ezi changes and ii-signs ezinjena zishowa into yoba there's a problem kwi-mental health yam, so mandihambe ndiyoconsulta. So your professional, your trained person will diagnose you. Asi-encourage abantu bazidiagnose ngokwabo, but zibone ii-signs zona, uhambe uye kwi-professional and get diagnosed. And ingqinelana nento yobana uyazazi uba ungubani, uyazazi uthanda ntoni, uthanda ukwenza ntoni, zeziphi yonke laa nto ezinto. So xa uzazi buyela back to le nto ubuyithethe ekuqaleni uba knowing who you are, the real you, njalo uzokwazi ke that inner power, that inner person, once uzazi uba ungubani, the real you, not lo mntu aziwa ngumntu wonke. Xa uwedwa egumbini uzawukwazi ke ngoku ukuthi okay, now kutheni mani, kutheni ungasathi, kutheni ndingasathanda ukuthi, kutheni ndingafuna uvula ifesi, kutheni ndingafuna uhlamba. Zonke ezaa mpawu sizawuthetha ngazo next week. Ihambi iyoma apho kuloo ndawo. Well, mandikhulule nditsho ndathi today we're just laying a foundation. So le feature sibiza ngoba ngu-unlocking your inner power with uDr. Mendi Ncute. And ndifuna nje uba utsho ebantwini uba ungabashiya nantoni na. People are bleeding. Abantu kubi sinemigowo ngemigowo ehlukeneyo. Ungathini ebantwini? Mhlambi mandithi nje ubomi ngeli xesha is not easy for everyone. But I would encourage abantu, just take it one step at a time. It's very much important. Don't overwhelm yourself. Sufuna ukuyibona yonke into isenzeka. Uba uvukile mntasekhaya wavasa wahamba waya emsebenzini, that is good enough. People are going through a lot. Just getting up in the morning, uqhubekeke nobomi, that is good enough. Even if awufika kulaa ndawo ubufuna ufika kuyo, even if you did not take those 5 steps that you wanted to take, if you just took 2 steps going forward, that is good enough. Take each day as it comes, and just with the little strength that you have, press on, mntasekhaya. Don't give up on life. Giving up is not an option. Giving up is not an option. Giving up is not an option. Asinikezele apha ebomini. We're looking forward to each day, no matter how difficult it is. Ndikuvile. Uyigqibile uyivalile. Giving up is not an option. Giving up is not an option. Giving up is not an option. Thank you, Dr. Mendi Ncute eQonce. Masikukhulule. Siyabulela ngexesha lakho. Sakubona next Tuesday 8:20 sibone uba sizawuthini nalo mcimbi ngoba kuyabonakala uba zizinto ekufuneka sithethe ngazo ezi ngoba akukuhlanga. Thank you so much, Lhoza. Enkosi kakhulu. Siyabulela ngexesha lakho. Siyabulela kakhulu. Nguye uDr. Mendi Ncute, uyamlandela ke khona kuFacebook as uMendi Ncute. Uyamfumana apho ke njengoba setshilo uba khona eQonce nalapha ke eMondi. Kodwa ndiqinisekile uba mhlawumbi nomuntu ongaphandle onokhe mhlawumbi kumkrwece xa unento ongayiqondiyo. Kodwa ke siplana into yobana masimane siba naye umuntu esakwazi uthetha naye malunga nale miba. Khawuzame wethu uba nguwe, khawuzame uzazi, sit down and reflect, uzijonge uzigubhulule, uzazi ba kahle ndingulona uwedwa ngoba naxa seyikuchwechwela iza kuchwechwela uwedwa, ayikuchwechweli nenhlaninge, ayikuchwechweli nezihlwele nezibubusiya nazo enkosini, uwedwa. Khawuhlale phantsi udilishane nesiqu sakho noThixo wakho. Uba ukho sure ungabuzi emntwini, ubuze phaa kuye. Yena ke ungumdali nomgqibeleli owazi inani leenwele zakho. Thank you so much, Dr. Mendi. Masimkhuphe ke ngengoma kumntu wonke. Enkosi kakhulu ngohlala nam. Andikahambi ke kodwa simkhupha nje apha and samkhupha ngabani kanene, yena ngolebo Mathosa esithi Tsodiyo. Good morning.